وستنتظر الزبون بعد قليل. ورجاء من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم متأكدين أن حقائب تحت المقاعد أمامكم أو الخزائن العنفية. يجب وضع المقاعد في الوضع العمودي مع متن ذراع المقعد للأسفل وربط أحزمة المقاعد. يجب إغلاق الطاولة ومسد القدمين وفتح سائر النوافذ. يجب إغلاق أجهزة الكمبيوترات المحمولة وتخزينها بشكل سليم، ووضع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكم على وضعية الطيران أو إغلاقها. رجع قراءة نشر تعليمات السلامة الموجودة في جيوب مقاعدكم التأكد من إلمامكم بأقرب مخرج إليكم وإجراءات السلامة على متن هذه الطائرة. في حالة الطوارئ التي تستدعي الخروج السريع عند الهبوط يرجى ترك جميع متعلقاتكم الشخصية عند مغادرة الطائرة. شكرا لكم. Ladies and gentlemen, we should shortly arriving into Lisbon. Would you please return to your seat and make sure your baggage is under the seat in front of you or in the overhead lockup. The seat must be approached in your seat pocket to make sure you wear a reverse exit and the aircraft safety features. Senhoras e senhores, dentro de momento iremos aterrar em Lisboa. Por favor, reservem os vossos lugares e coloquem a bagagem debaixo da cadeira à vossa frente ou nas bagageiras. Pedimos que endireitem as costas das cadeiras, baixem os apoios de braço e mantenham o cinto de segurança apertado. As mesas e apoios de pés devem estar devidamente recolhidos e as persianas abertas. Computadores portáteis devem ser desligados e arrumados em segurança e equipamentos eletrónicos colocados em modo voo ou desligados. Para mais informações, incluindo identificação da saída de emergência mais próxima e métodos de operação em caso de emergência, solicitamos a leitura do bilhete de segurança que se encontra na bolsa da cadeira à sua frente. Numa eventual emergência, caso seja necessário desembarcar após o pouso, por favor, deixem todos os pertences pessoais a bordo ao sair da aeronave. Obrigada.